Yop les gens, ça laisse pour la suite de tes os. On va parler à Sirmo. Tread carefully. An army is massing under our feet. I don't know how this happened. Somehow the Covenant has managed to fill this ruin with troops, and more seem to be arriving as if out of thin air. Arrivé de nulle part. It must be magic. No other explanation. This is the only entrance or exit to the ruin. The Red Guards must be using a portal to enter the ruin. They probably thought they could avoid detection until they had a force big enough to attack. Que voulez-vous faire? If there's a portal, and I'll eat my armor if there isn't. We need to see. T'as pas d'armure donc ça va, tu prends pas trop de risques. A lone scout will have an easier time than a full force. We don't have the numbers to face them head on anyway. Je m'en charge. I appreciate it. Take this wand and use it to disrupt the portal. Be careful though, don't try to fight everybody. It'll be a waste if you die before closing that portal. Ouais, mais si je meurs après avoir fermé le portail, ça va, ça dérange pas trop, c'est ça? Les Éléites qui se sont réfugiés à Valboisé après la rébellion des esclaves étaient à peu près les mêmes qui adoraient les princes d'Aedras, qui étaient illégales sous le règne de l'impératrice Alessia. La reine esclave mêla les Aedras adorés par ses sujets humains et les derniers de ses sujets elfiques pour créer les 8 divins. Donc les Aedras, c'est des Daedras qui sont juste plus gentils que les autres. En gros. Vous savez, je fais partie de votre alliance à la base. En gros là je fais acte de haute trahison. Mais bon. Donc voilà, ok. Du coup ils ont mis la quête devant le donjon. C'est toi qui as tué tous ces gens? Bravo. Je devrais pas te féliciter pour avoir tué tout ce monde, mais bravo quand même. Oui, on va... Faites pas gaffe à mon pet, il est un peu trisomique, il arrive pas à s'arrêter de marcher. Oh. On me dit bien qu'il y a déjà quelqu'un qui est passé par là. Vous pouvez bien arrêter de reculer comme ça, c'est chiant. Vraiment. Jusque là tout va bien. La 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 la. Je crois que ça me tire dessus à peu près. Quelque chose du genre. Je suis honnêtement pas sûr.
Bon, alors je suis pas trop d'accord pour les portails en territoire elfique, s'il vous plaît. Du coup, ce serait sympa d'arrêter. À noter que je demande ça gentiment quand même. Non. Bon bah DPS qui était là, il a pas l'air d'avoir envie de continuer à m'aider. Pas bien grave. Je peux me faire des boss tout seul, hein, y a pas de souci. Voilà. En vrai, c'était pas très dur. Exploratrice de Nessala. Cool. Ok, je viens de me faire mal en tombant dans les escaliers. Je croyais que j'étais une héroïne et pas une grand-mère atrophiée, mais... Visiblement, faut croire que c'est pas le cas. Faut croire que je vais devenir une grand-mère à un moment donné. Oui. Les temps de chargement sont censés être moins longs avec cette mise à jour, hein, je précise. Heureusement que c'est censé être moins long, parce que si c'était plus long, putain. Qu'est-ce que ce serait? Any luck? Did you find the source of the invaders? Vous aviez raison au sujet du portail, je l'ai fermé avec la baguette. Excellent. To be honest, I wasn't sure you would return at all. Tu sais, j'ai buté Molag Bal, alors bon. Now we can secure this area and ensure it is not a weak link in our defense of the region. Vous êtes le maillon faible de notre défense. C'est quoi cet endroit? On va redescendre par le chemin. On va essayer de trouver d'autres quêtes. Parce que là la vidéo elle fait à peine 8 minutes. Non mais en vrai je suis beaucoup plus à 60 FPS qu'avant. C'est assez impressionnant. Je sais pas pourquoi ça me fait descendre de ma monture ici. Oh. Soldier, I appreciate your vigilance, but the Argonians in the Grey Mire are guests. Refrain from any further displays of zeal, or I'll have you scrub down the barricade. Dismissed. Are you here about the refugees? I've already explained this to 3 inspectors from Eldenroot. Until their status is resolved, the Argonians are to remain within the enclosure. Des Argoniens? Que se passe-t-il ici? Praise Ifrey. Someone who isn't going on about Argonian spies. Last year, this tribe arrived in Grotwood as refugees. But because we're all part of the Dominion now, my superiors can't decide what to do with them. Y a-t-il un risque qu'ils espionnent vraiment le domaine? Absolutely not. This entire tribe was enslaved by Dark Elves. They have more reason to hate the Ebonheart Pact than you or I. But someone in Eldenroot decides to set an example, and now there are barricades. It's why I need outside help. Dites-moi ce qu'il vous faut. Here's a list of the tribe's leaders. I need to know why they refuse to speak with us. Unless my report says they're cooperating, my superiors have an excuse to exile them. Je vais voir ce que je peux découvrir.
Soldiers and barricades aren't exactly a welcoming feast. But unless the Argonians are willing to speak with us, they won't stay in Grotwood for much longer. Que pouvez-vous me dire au sujet des chefs de tribu? Utarte is some kind of spiritual leader, friendly sort. Slimjar fishes for a living, with eyes as cold and dead as her catches. As for No Fingers, I have no idea what he does, but the tribe respects him. Le Talmor est normalement en charge des soldats? No. As a justiciar, the Thorma Inner Council directs me to investigate and enforce Dominion law. They've never given me soldiers. Without an armed encampment, the Argonians might have trust in me. But that's not how they see it in Eldenroot. Oh, il a l'air de se faire chier. Enfin, il a l'air de se faire chier, lui, là. Mais elle encore plus. Welcome. What brings you to the Greymire? Je passe par là. Then you're a wandering soul, much like our tribe was? Without the gracious Wood Elves, we would still roam Tamriel in search of a new home. Once the Dominion understand the depth to our gratitude, I'm certain they'll remove the barricades. Puis-je vous poser quelques questions? Please, ask me anything. Quelle est votre opinion au sujet du domaine? The Dominion capital is the Wood Elf city of Eldenroot. The bulk of its armies are Wood Elf soldiers. I see no difference between the Dominion and our Wood Elf benefactors. Et les barricades qui encerclent votre village? The tribe's leadership will soon meet to discuss this matter. Some fear the Dominion plan to enslave us, as the Dark Elves once did. I hope to put this absurdity to rest. You're welcome to attend the meeting, Wanderer. We have nothing to hide. Comment votre tribu a-t-elle fini au bois de gratte? We were slaves to Dark Elves for generations. When the Ebonheart Pact formed, we refused to fight beside our former captors. They called us traitors and banished us from our lands. We roamed Tamriel for years, and only stopped when we reached Grotwood. Pourquoi avez-vous décidé de vous installer ici? We asked the Wood Elves here for temporary shelter. Instead, they gave us the Greymire. All they asked was that we work the land and set aside some of our fish. For this, we must always be grateful. Quel rôle jouez-vous dans cette tribu? In Black Marsh, I was a tree minder. I tended the hist, the great trees of our people. Here, I will become a spinner, to speak with the trees of Grotwood. I will lead my people to Ifra, the Wood Elf god of the forest. Pourquoi voulez-vous devenir trameuse? We've always thought that without the hist, there can be no hatchlings. But with Ifra's guidance, I will find a way. Think of it. Argonians native to Grotwood, to our new way of life. Proud citizens of the Dominion which Queen Irene hopes to build. Ok. Jusque-là, rien de spécial, ils ont l'air fidèles. A soldier already told me to return to the Greymire, but let me fish a little longer, all right? I'll head back shortly. T'as vu que je devais parler? Ah non, pardon. Cet argonien correspond à la description de Pas de Doigt, l'un des chefs de la tribu, il semble assoupi. Bonjour, êtes-vous Pas de Doigt? L'argonien ne répond pas, il est plongé dans un profond sommeil, bousculé Pas de Doigt du pied. Rien ne se produit, il semblerait qu'il ait le sommeil lourd. Trouvez un moyen de réveiller Pas de Doigt. J'ai bien un moyen. What's going on? I'm up. I'm awake. I was dreaming of speckled fish. Now I'm hungry and wet. Explain yourself. Je voudrais vous poser quelques questions. Despite what you may have heard, a bucket of water to the face isn't a traditional Argonian greeting. But I'm not one to stand on ceremony. What's on your mind? Quelle est votre opinion au sujet du domaine? As long as I can raise my guar and sleep in the shade, I don't care who rules this land. We want to live in peace, as a free people. If the Dominion supports us, then I support the Dominion. Et s'il ne vous soutient pas? I'd find somewhere else to sleep in the shade. Some of the rough skins in this village might not see it the same way. I wouldn't go throwing buckets of water on them. You might lose a finger. Je m'en souviendrai. The meeting. I nearly slept through it. Udate wants to discuss the grumbling about the barricades. You should come. See how we govern ourselves. Pourquoi vous nomme-t-on Pas de Doigt? I've roamed from one end of Tamriel to the other, handling vicious beasts along the way.
In all that time, I've never lost a finger. But the moment I call myself Lost No Fingers, a guar will tear off my arm. Quel rôle jouez-vous dans cette tribu? When my tribe left the Black Marsh, we brought along our native wildlife. None wanted the job, so I took charge. I prefer beasts to people. More pragmatic, less complicated, and you always know when one plans to eat you. Et cela suffit à faire de vous un dirigeant. It doesn't. But when you're the one who keeps the Wamasu calm, nobody gets on your bad side. Ha! I had you. The tribe sees one who remains calm in the face of danger. And with this comes respect. Simple as that. Ouais, ça a l'air logique en même temps. Si tu le dis, bref. Je sais pas pourquoi mon spectraliseur pour la voix ne s'était pas activé, mais voilà, il est activé maintenant. Il s'excite un peu quand même, attendez. Je vais voir. Un peu bizarre. Et là... Voilà, ça ressemble plus à quelque chose comme ça en vrai. Pardon. Ok. Be gone, outsider. You have no place here. Je peux vous poser quelques questions? I speak with warriors, not spoiled eggs. Pardonnez-moi, je n'avais pas l'intention d'offenser une personne de votre rang. Your words are drenched in honey. How far do you stick your tongue up the beehive? Very well. Ask your questions. Quel rôle jouez-vous dans cette tribu? I hunt and I fish. I do it better than the rest. The others respect my strength. This tribe has forgotten how to survive. You want to know my role? I remind them what we left behind. Que voulez-vous dire? No matter how far this tribe wanders, they will always bay the elven boots with their tongues. Dark elves, high elves, and nor the pointed ears would do. But some of us fought our slave masters. When they forget, I remind them. Vous pensez que les gens du domaine sont des esclavagistes? By Dominion, Queen Irene. She's like any dark elf matron, but her lash is an army of Falmor lackeys. The wood elves and Khajiit are the worst kind of slaves. They'll pave her road to victory with their own blood, and thank her for the privilege. Vous ne soutenez pas le domaine? Enough questions. Utate Oh, on a trouvé la traîtresse. C'était pas trop dur en vrai, hein. So eager to learn my thoughts, you should attend. Selling, buying, trading. Right here. Thank you for coming, all of you. We have all heard the grumblings, but if this is to be our home, we must end this talk of defying the Dominion. You tail-lifting fool! Do we ignore the slave pen they built around us? This wood elf god you follow corrupts your mind. If Frick can give us hatchlings, Slimjaw, peace with the Dominion is our only chance of survival. Oui, elle a la voix de la raison, hein. The Dominion measures our wrists for manacles. I cannot allow this. Slimja, what are you saying? Utate, you turn our people away from the Hist. I sanction you for your heresy. Slimja, no! Hail Sithis! Merde. Slimja's anger, but to murder Utate, madness. Pourquoi Slimja ferait-elle une telle chose? Didn't you hear her? She leapt crest first from the cliffs of madness. The anger has burned a hole through her good sense. Killing Utate must be part of a larger plan. Que voulez-vous dire? Slimjaw was once a shadow scale, a holy assassin feared throughout Black Marsh. To sanction Utate as she did was a signal.
Her hunters will lie in wait for whatever comes next. They'll fight to the death, so we need to fight harder. Vous voulez que je vous aide à tuer les chasseurs de Slimja? If one Dominion soldier dies at the hands of these fools, my entire tribe will pay for it. So yes, we need to kill them, if it isn't too much trouble. But have no fear. Comes when called can help you track them down. Qui écoute l'appel? That tiny guar sniffing at your ankle. Don't worry, it means he likes you. Sweep the beach camps for Slimja's hunters. I'll round up a few trusted friends and check the forest camps. We'll meet at the old sea cave west of the Grey Mire. Très bien, je vous donne rendez-vous là-bas. We should hurry. If any of Slimja's hunters attack Dominion soldiers, my tribe is doomed. Comment écoute l'appel peut-il m'aider à trouver les chasseurs de Slimja? I trained the little one to work with the hunters. He's quite familiar with their scent. If they're around, he'll be happy to lead you to them. The hunters, less happy. Ouais, bon, c'est pas grave, hein. Selling, trading. I am selling, trading, hey, blah blah blah. C'est les marchands les moins motivés du monde. Salut du camp. C'est pas bien de trahir le domaine. Je suis pas d'accord. Bon, je vais éviter de fight ces gros trucs. C'est pas impossible de les buter, mais c'est long. Les Wamasu, c'est long à tuer. Vas-y, écoute l'appel. J'aime bien les gouards, c'est adorable. Non. C'est mon téléphone qui est chargé. Yay! Suivant. Non, en vrai, ça va, c'est pas trop dur. Vas-y, adorable petit machin. Trouve-les. Oh, ils sont deux. Oui, mais non. Je sais pas comment j'ai fait pour attaquer un alite sans le vouloir, mais je l'ai fait. Non, c'est plus d'XP. Tu veux bien arrêter de te protéger? Ah! Je l'avais allé de travers, bordel. Allez, next. You can't stop Mother Lightning. Hail, Oui, je peux. Regarde si je peux pas. Pourquoi j'ai une musique de boss alors que vous êtes juste deux petites merdes? Bon, bah ça c'est fait. Oh, un coffre. Bon, je... Va te faire foutre!
Quand même. Sérieux. You're still breathing. Good. Breathing is good. Slimjaw is deeper in the sea cave. She's trying to gain control of Mother Lightning. If she manages this, the Dominion soldiers won't stand a chance. Qu'est-ce que Mère Éclair? The giant lizards with lightning in their teeth are Wamasu. Mother Lightning laid their eggs and nurtured them to hatching. Everything about her is twice their size. It pains me to say, but you'll need to put her down when you kill Slimjaw. Pourquoi voulez-vous me confier cette tâche? I was once a shadow scale, just like Slimjaw. For me to kill her without sanction would be true heresy. I've lived my life without angering the Night Mother, and I'd rather not start now. But my friend Eagerteeth has no such restriction. D'entendu est un gouard? Yes, the one chewing on that hunter's spine. She's a feisty one. I'll return to the village and chase away the Wamasu. If they sense Mother Lightning is in danger, they might stampede through the gray mire. Très bien, je vais m'occuper de Slimjaw et de Mère Éclair. Good luck, friend. But with Eagerteeth by your side, you shouldn't have much trouble. Une écaille d'ombre, c'est quoi au juste? Argonians born under the sign of the Shadow are special. Some are taken at birth and trained as assassins. We followed the god Sithis, and through his consort wife we received sanctioned kills. I shouldn't say we. That life is long behind me. Pourquoi êtes-vous parti? Slimjaw and I first came to this tribe as liberators. But for every Argonian we freed, the Dark Elves tortured 10. I refused to cause more pain for my people. When the tribe was exiled, I remained as a protector. But I was too slow to protect Utate. Ok. Non, il faut faire le tour, sérieux? Bon. Spread out. Je croyais que le gouard m'attaquait moi. Évidemment que la grotte est remplie de monde. Je suis bien content d'avoir un allié. Même si c'est un gouard, rien à foutre. En plus, il fait des dégâts ce gouard. Plus que ce que j'en fais moi-même. Hein. Alors, ça fait beaucoup en même temps là. Oui, alors j'ai fait un clic droit pour me protéger, mais visiblement on s'en fout. Oui, vas-y, disparais dans les murs. Ouais, rien à foutre, on se casse. Machin, il veut pas se battre et disparaître dans un mur et mourir, y a pas de souci. Je vois que tous les bugs n'ont pas été résolus. J'ai la musique de boss depuis tout à l'heure.
tuer le Alix, quoi que soit ce truc. Au final, c'est pas dur, hein, c'est juste chiant. On va tuer le Wamasu d'abord. Je suis en train de tuer Slimja sans même la toucher. Juste avec mes dégâts passifs. Pas mal. Et voilà, j'ai tué. Oh merde le jeu, tu me forceras pas à combattre. Merci. Non mais je suis pas en combat là, eh oh, il est dans la grotte. Non mais vous êtes sérieux? C'est une blague. Genre il y a 12 écrans de chargement entre lui et moi, mais non, il continue à essayer de me poursuivre. Ça va te faire foutre à un moment. You're back. You stopped Slimja then. Oh no. Eager Teeth didn't survive, did she? Elle n'a pas survécu au combat, en fait j'ai pas vu, mais je pense que non. I see. You'll be missed, Eager Teeth. But this is no time to mourn. Officer Parwinell grows impatient with our tribe. Perhaps if you were to calm the waters, she would leave us be. Pourquoi suis-je la porte-parole de votre tribu? None of the others will speak with her. They fear she'll find out about the fighting. So they cling to silence and hope I make it all go away. But I'm a terrible liar. There's no way I could disguise Utete and Slimja's absence. Vous voudriez que je mente à propos des événements? I don't want the tribe forced out of its home. These people, my people, they found hope in the Grey Maya. I don't want it wrenched away from them due to Slimja's foolish actions. If I may ask, what will you tell her? Je lui dirai ce qui me semble juste. As you should. I just hope what you think is right is what's best for my tribe. On verra. Now just calm down. I haven't made any decisions yet. This is it. The Dominion plan to drive us out of Grotwood. My scouts reported sounds of battle along the beaches. This forces my hand. If I can't explain this immediately, my superiors will hear about this and assume the worst. I need you to tell me what's going on in the Grey Mire. Certains chasseurs s'entraînaient tout à l'heure, c'est sûrement ce que vos éclaireurs ont entendu. I don't see any hunters here now. Nor have I seen Utate or Slimja. None of the guards saw anyone trying to head out of town. So where are they? Je les ai entendus parler de partir sur les mers profondes. Peut-être ont-elles pris un bateau? I see. When they return, I want to speak with them. But for now, I won't need them for my report. About what we spoke of earlier. You're sure the Dominion has nothing to fear from these people? Oui, je vous le garantis. And that's all I need for my report. My superiors won't be happy, but I'm sure they'll get used to the idea eventually. Thank you for seeing the truth of the matter. I hope to have those wretched wooden barricades down within the month. Argonians of the Grey Mire, as long as this tribe pledges itself to the Dominion, you will always have a home in Grotwood. If it means we belong, we'll pledge. Right, Shatuna? Yes, praise the divines. Whatever allows us to stay. I'm glad you're all so excited. Please, if you have any questions, I'll answer what I can. Ok. The tribe will live and flourish in the Grey Mire. Be proud. You've given our people hope.
Ouais. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée de mentir, mais... On verra bien. J'aimerais bien sortir de votre village. Comment je sors d'ici? Bien, sur ce les gens on s'arrête là pour YouTube, donc voilà c'était Ice, portez-vous bien.